дверь в торце гримерной и увидели там унитаз, биде, душ. И один актер, Денис Тарасенко, закрыл дверь и сказал: не надо привыкать. Вот мы благодарны за этот приз, но мы не планируем к призам привыкать. Нам больше нравится работать. Thank you very much. We will come back, I promise, with lots. Actually, it was not a theatrical experience, my first encounter with them, but a rather political one. Because let's say the point of my departure is what can we do in Europe to support cultural actors of change in these countries? And I have to admit, there's not much going on in terms of concrete support for example, Belarusian artists in Europe. There are many more American foundations, for example, active in this part of the world than Europeans, and it's a real shame. I repeat, it's a shame. And what we did is we invited cultural actors of change from these countries, amongst them Natalia. And she helped us to identify those actors of change, to channel the support, to channel the money, and to make a small contribution to the survival of this scene. And I would like to provoke a little bit here, because it's of course fantastic that we have been able to see these performances and that you received the award. But there is a lot of ambivalence about that. One is that we apparently also enjoy this special feeling of being part of this provocation and fear. So it has a voyeuristic aspect. And then there is another moment of ambivalence. We all want true theater, and we don't want political theater. And then we want political theater, but it should be very well done. And those ambivalences are not totally clear in the reviews and in the process of discussions. When you read the publications of your group, you insist on this non-political nature while being extremely political. And my suggestion would then be to say it's, to some extent, not only the Belarusian free theatre, it's our free theatre. Why? For example, yesterday, the stories we heard about children, they're not so specific for the Belarusian society. They moved me because they could happen in my neighborhood, and I know they do happen in my neighborhood. At the same time, we know in which environment you are working and acting, and we forget about you as soon as we leave this room. This Russia is a country which has disappeared from the map. Nobody really knows about its existence. Or we say it's like a museum of totalitarianism, and then the Belarusian Free Theatre is kind of the contemporary section of this museum. And why don't we keep it like it is? We just close it down, and then it reminds us of all the tragedies of the past. This is also one of the issues. What can we all together really achieve with this award and the campaigns we hopefully are going to start after that? There is a lot of ambivalence about that. And what moved me most is that the simplicity yesterday in which you conveyed a very individualistic message made it so politically vibrant and vital. But that, for me, means we need to adopt you as our theatre and not to put you in this corner of being only the Belarusian Free Theatre. Thank you very much indeed, Gottfried. I want to come back to those issues of ambivalence. Could I just raise a technical question? I gather we're not getting a translation from English into Belarus. Is that correct? Is that right? You are getting a translation. Oh, fine. Sorry, I just had to check. Robert, would you like to take up the story from your point of view? Robert Palmer, who's sitting on Gottfried's left, whom I first met when he was organising, running and creating Glasgow, the City of Culture, which has had a very lasting effect, is now Director of Culture and Cultural and Natural Heritage for the Council of Europe. Robert, would you like to either pursue the themes that Gottfried has raised or indeed
explain your own contact with this company? Yes, is this working? Yeah, I think I'd just like to make a few comments. Initially about something that I've been thinking a lot about, and more about after seeing the performances of Belarus Free Theatre, which is the relationship between theatre and democracy. And that Belarus Free Theatre does follow a relatively long line of important artists. Bertolt Brecht, of course, Jackson Pollock, D.H. Lawrence, the work of Joseph Beuys in Germany, Augusto Boal in Brazil, and Belarus Free Theatre also is trying to make an important contribution to an understanding of authentic democracy, what that actually means. And I used to think that in order to sustain theatre, the conditions that were required were the conditions of democracy. I believe the opposite, having come into contact with this company, that in fact democracy needs theatre. It needs to be challenged. The values of existing society needs to be challenged, because so much of what's happening in the world is defended on the basis of democracy, but it's not democracy at all. So when a company like Belarus Free Theatre is speaking for minorities, for marginalized voices in Belarus, when they are operating at the borders of questioning key values of society, when they are through their art asking fundamental questions, I begin to see how important it is that this kind of activity is genuinely supported. I just want to make just a final remark about Belarus, because Belarus is the only European country which is not a member of the Council of Europe. It's not a member of the Council of Europe because the government of Belarus does not meet the standards for human rights and the rule of law. And in particular, I'm referring to Protocol 6 of the European Convention of Human Rights, which abolishes the death penalty, prevents the death penalty. And when our Parliamentary Assembly, actually next week, is going to debate the situation in Belarus, and one looks at the catalogue, the evidence of substantial abuse of the criminal justice system, when one looks as late as last week, a couple of weeks ago, in the marches of the 25th of March, the demonstrations on Freedom Day in Belarus, in Minsk, where demonstrators are detained and imprisoned when 3 days later, on the 28th of March, the homes of 12 journalists are invaded. They are too detained, and all of the equipment, which is owned by one of the key satellite television stations, Belstat, in Minsk, which is actually supported by the Polish government, is confiscated. When one sees the repression of students, when one sees the number of Belarusians who've been expelled from their own country, one recognizes the incredible bravery of these statements that are being made by this company and by other artists. Although Belarus isn't a member of the Council of Europe, in 1993, it did join the European Cultural Convention, along with other countries. And this gives the Council of Europe the ability to work much more closely, particularly in the fields of culture and education. And I'm thinking about this, that maybe we should, all of us, be working to try to ensure that the bold and important work of Belarus Free Theatre, as Gottfried said, is not only important for Belarus, but for all of Europe. And I'm very, very pleased to see members of the company here, to see their performances. What you are doing gives all of us courage. So thank you very much. Thank you, Robert, very much indeed. We can all endorse that, and I would argue that what this company has done is to open the eyes of most of us, or many of us, to the actual political situation about which we were shockingly ignorant before. We are still shockingly ignorant, but our ignorance has now been, thanks to your work, slightly eroded. We know more than we used to, which leads me directly to ask our next guest, who is Alexander, I must get the pronounce, Milinkovic, thank you very much, who is a Belarus politician and is head of the United Democratic Forces in that country.
I don't know where to start. One question I would like you perhaps to address is whether the work of a theatre company can in any way help to change the situation and encourage the kind of opposition which you represent. Vous me permettez que je vais dire quelques mots en ma langue paternelle biélorusse. C'est très important qu'il sera annoncé ici. Il y a une traduction là-bas. По-перше, я хочу сказать, что вельми счастливы тым, что могу быть сярод вас. Я вельми счастливы, что вольны тэатр з Беларусі атрымаў такую высокую узнагароду. Гэта велізарная падзея не толькі ў культурніцкім жыцці маёй краіны, гэта падзея ў гісторыі Беларусі. Звычайна, калі гавораць аб нашай краіне, то думаюць пра дыктатара, пра апошнюю дыктатуру Еўропы. Але наша краіна – это краіна высокай культуры, краіна з мужнай, прыгожай гісторыяй, часта трагічнай. Наша краіна дала свету такіх людзей, як пісьменнік Дастаеўскі, як кампазітар Шастаковіч, як музыкант Растраповіч, як мастак Шагал. Наша краіна другой сярод усходніх славянаў перевела на сваю мову Біблію, Святое Пісанне. Сёння сапраўды ў нашай краіне адбываецца штосьці анахранічнае, асабліва для Еўропы. Дыктатура. Як яна дзейнічае? Як яна паўстала? Дыктатура паўстала на руінах савецкай сістэмы і абапіраецца на двух рэчах. З аднаго боку, яна не дазваляе людзям мець вольную інфармацыю, а з другога боку, у краіне нагнетаецца велізарны страх. І наша галоўная мэта, шчыра скажу, гэта не столькі змагацца з дыктатарам, ён хутка не будзе існаваць. І Беларусь будзе вольнай еўрапейскай краінай. Наша галоўная мэта – гэта змагацца за людзей. Мы хочам, каб людзі на Беларусі пазбавіліся савецкага менталітэту. Мы хочам, каб людзі вярнуліся да сваіх культурніцкіх каранёў. Улада дзеліць людзей культуры на лаяльных і нелаяльных, на правільных і неправільных, на добрых і дрэнных. І улада не дае магчымасці такім людзям, якія сёння прадстаўляюць нашу краіну, людзям тэатра, мастакам, музыкантам, рэалізаваць сваю творчасць. І я хочу сказаць, што вот гэтая перамога, гэтая прэмія, якая атрымана тэатрам, гэта не толькі культурніцкая падзея. Гэта вялікая справа для таго, каб на Беларусі як мага больш людзей вярнулі сябе еўрапейскую заходнюю ідэнтычнасць. І ў гэтым заслуга вольнага тэатра. Вольны тэатр паказвае, што на Беларусі нават ва ўмовах дыктатуры паўстае эліта, новая еўрапейская несавецкая эліта. І я хочу усіх нас павіншаваць, хто жыве на Беларусі і не пачуе праз дзяржаўныя медыа аб тым, што тут адбываецца. Я хочу павіншаваць з гэтай падзеяй, але паверце мне, у краіне ёсць інтэрнэт. І праз інтэрнэт ужо некалькі тыдняў, нават больш, некалькі месяцаў, людзі ведаюць, што наша мастацтва прызнанае ў Еўропе, падтрыманае ў Еўропе. Апошняе, што скажу, калі нашу краіну больш за 200 гадоў назад уключілі ў расійскую імперыю, то ў нас пастаянна паўставалі пастаянна былі паўстанні. І паўстанцы на сваіх
сцягах пісалі вельмі простыя словы. Яны пісалі за нашу і вашу свабоду. Бо ў тыя часы людзі ведалі, што не можа быць адзін народ вольны, калі побач з ім другі ў няволі. І таму тое, што тут адбываецца, гэта ваша падтрымка свабоды на Беларусі. За нашу і вашу свабоду. Дзякуй вам вялікі. Thank you very much. Next, like to turn to the right-hand side of the panel. I'm not speaking politically, I'm speaking physically. Could I ask Boris Geretz, who is sorry? Yes, who is a director and professor from the Netherlands. And I think, Boris, you have worked on a project with the company. Could you perhaps explain this? Well, I'm not so much a professor, actually. But the first work I saw was Being Harold Pinter. And I saw it in Olsztyn in Austria. Sorry, in Poland, which I'm going to tell you why I went there. But first, the reason I'm wanting to mention my first... What that shows you is that the free theater, when they're at home, and even when they're not at home, live under an intense tension, a daily tension. And you can feel the tension sort of flowing into the work that they do. So the very tension you will see in their pieces is the tension that they live under every day. The workshop couldn't happen because we were refused entry afterwards to Minsk again, and we did it in Poland, and Natasha was very worried whether they could actually reproduce within a context which was not anymore Minsk, that same sort of baseline under which they continuously live, whether that element of being harassed would be reproduced in conditions where in Warsaw, where we finally ended up doing the workshop. The workshop happened, and it gave me a complete insight in the sort of mechanics of how they work. So maybe later on I can be explaining a little bit more of that because it's extremely interesting. I just wanted to say that finally the how shall I say, the atmosphere under which they work is visible and present in whatever they do. And I see also we had the good fortune of being able to see 3 pieces which demarcate a certain stage and a development in their work. I hope that there will be enough time, apart from the political dimension, to talk about their artistic endeavors. Yes. My name is Eric N. I'm Dean of the School of Theater at the California Institute of the Arts. And I first came across their work with the world being what it is through an email alert. I can't remember if it was from Magdalena or Theater Without Borders, but I heard that once again Belarus Free Theatre was arrested. Our school offers a master's in aesthetics and politics, so we're very interested in this juncture. Each summer I take a group of students to Rwanda and Uganda to study the genocide and to look at the way that art and social projects converge. We have a conference in January on the same themes. I invited them with an ease suggestive of fate. They said yes, and through the trust for mutual understanding, we were able to bring them over. It would be gross semantics to say that the United States is under a dictatorship, yet at the same time, there are deep resonances where we have a self-censoring press, we're in a time of war, our per capita prison population is huge, we're paranoid and xenophobic. Politically, the company has a great deal to teach us about speaking truth to power. But as a number of speakers have also alluded to, I'm deeply drawn to the company aesthetically, its use of negative or memorial space, its use of shadow, the idea of biographical narrative presented face forward is itself a kind of shadow.
the way the blackboard was erased as the first theatrical gesture last night, creating open space. This sense of the negative open space is aesthetically fascinating to me. And then finally, I think one reason why they keep getting prizes and invited to conferences is because they're just a lot of fun. Their DJ Laro presented a free party for us while they were rehearsing their piece. They presented Generation Genes. And students who hated each other were dancing like crazy. So that they worked that concrete miracle before my eyes has indebted me to them forever. Thank you very much to each of the panelists. We will come back to you and feel free to ask questions, but I'd like to gather some of the information together. And I think the questions that follow from the opening statements fall into two categories: politics and process. What you're saying and how you choose to say it. Should we just talk politics first for a moment? I was very struck by something Gottfried said initially. Gottfried being deliberately provocative. You talked about ambivalence, and you said, actually, and I quote, "They insist on the non-political nature of the work." Correct? Is that what you said? О красивых цветах, о прекрасной любви, но мы не говорим о политике, которая каждый день бьет нас по башке, причем бьет все сильнее и сильнее. Потому что как только мы начинаем говорить о политике, мы становимся уязвимыми. Это происходит во всем мире. Все театры становятся уязвимыми, потому что если завтра Василий театр начнет говорить о греческих проблемах языком свободного театра, первый, кто сюда придет, это придет министр культуры Македонии и скажет: какой у вас бюджет, который вы у нас получаете. И на этом социальный градус театра и его предназначение закончится. Тут ничего личного, я не про Василий театр сейчас говорю. Но, конечно, у нас ситуация гораздо лучше, чем у 99,9% театра. Мы не получаем денег ниоткуда. И поэтому мы говорим все, что мы думаем. И поэтому мы вызываем такой яростный спор критиков, которые говорят... Основная оценка такая. Театр, в общем, неплохой, но вы же поймите, это политика. Ну да, политика, как говорил великий художник Энди Уорхол, ну и что? Политика. Очень интересная тема, кстати. Вот сейчас мы начали большой проект, точнее он уже идет в развитии. Он называется «Еурепика». Это, кстати, от греческого «Европа» и «эпос». Мы собрали 12 драматургов из 12 стран. 11 стран Европы и Соединенные Штаты Америки. Это драматурги уже такого достаточно серьезного статуса. И каждый из них высказался пьесой не более 5 страниц. Тема была одна. Главный вызов в своей стране. Первое, что мы поняли, когда мы собрали драматургов, всех вместе, мы поняли, что мы ни черта не знаем друг о друге вообще. Мы практически не могли угадать главный вызов. Белорус не мог угадать, а что там, какая проблема в Румынии главная. Румын не мог понять, чем там живут в Латвии. Какие проблемы у Польши, какая главная проблема Польши. И все вместе не могли понять, что там вообще в России, да, за стеной. И в итоге получился проект, который будут очень любить зрители, потому что для них это будет некий новый учебник новой европейской географии. И будут абсолютно не любить министры и руководители государств, поскольку эти проблемы становятся достоянием просто зрителей. Не политиков, не журналистов, просто зрителей. Как только эти проблемы приходят к зрителям, вдруг возникает проблема, что нужно это как-то обсуждать. Что общественная дискуссия переходит на уровень квартир,
Она уходит с газетных полос и возвращается на газетные полосы уже обогащенная мнением квартир. И вот эта политика нам очень интересна. И она, конечно, опасна, потому что можно так и не получить финансирование. И тогда мы начнем ставить Шекспира и Чехова. И будем говорить, что, вы знаете, сейчас нет более актуального автора, чем Чехов. Привет. Ну, я бы не знаю, как политика, но я думаю, что скорее мы говорим о моральности искусства. Да? Это то, о чем говорил наш друг Том Стоппард, и о том, что человек искусства, он не может быть нейтральным и не реагировать на некие там ущемления прав, свобод и так далее. Да? И мое глубокое убеждение, что со сцены нужно говорить о том, о чем зрительный зал молчит. И вот определить, о чем как бы тему его молчания, да, и поговорить об этом. Вот это и есть как бы главная задача театра. Во всяком случае, театра, которым мы занимаемся. Ну, все. А вы знаете, какой самый главный вызов? Да, я только одну реплику. Самый главный вызов не каждой страны, а всей Европы. Самый главный вызов всей Европы — это, как ни странно, Беларусь. Хотя это сейчас бесплатная реклама моей страны, но тем не менее это так. Беларусь — это последняя диктатура Европы. Как только диктатура перестанет существовать в Беларуси, мы с вами все окажемся в новом мире. Мы окажемся на континенте, который впервые за всю свою историю живет без диктатуры. Вот я хочу увидеть эту новую реальность. Gottfried would like to come back. Can I just very quickly ask you a question? Because earlier we were talking about politics and theatre and the possibility that by being overtly critical, this gives you a greater protection. Could you just explain that? We very often ask this question when we talk openly, what happened to us? So it's not possible to talk openly because we live under dictatorship. But we have a very great teacher. His name is Václav Havel. When we met him last August, he told us, you need to talk loudly and openly. Then this is the only chance for you to stop the dictatorship. It means that your life would be started. If you keep silence, then dictatorship would be prolonged and nobody would pay attention to your country. So for us, we see that it's very important that we do theater and very high quality performances, but we understand that we could attract more attention to our country, and we will speak only loudly and openly and frankly in order to change the situation in our country. And this lesson was given to us, and we follow this lesson. And hopefully it would bring result as it happened in Czech Republic. Thank you. Ну, главный и самый парадоксальный урок, который нам преподал Václav Havel, он порекомендовал нам относиться к диктатуре с иронией. Вот что мы и делаем. Поэтому мы часто шутим, и у всех складывается ощущение, что это все не так страшно. Но, с другой стороны, это достаточно разумно, потому что как бы не надо демонизировать диктаторов и ситуацию. Да? И, да, просто больные люди. И их надо лечить. Вот этим мы и занимаемся. Да? Of course, I agree, and it's it's wise and it's enlightening. But still, I would try another provocation. Belarus is not the complete other. It's not the other in terms of evil. It is probably not the satire after the tragedy,
but it is the reminder of the persisting tragedy everywhere. So what we are dealing with now, I mean, we know about your conditions of life, and it is really tragic. But the case as such points at a drama which is larger than that. Just one example. Tretyakov Gallery at the moment has huge problems with the chief curator who dares to exhibit things which the nationalists don't want. He's under censorship at the moment. Mrs. Politovskaya was killed. And that happens in a country which is not only member of the Cultural Convention of the Council of Europe, but member of the Council of Europe. And I do remember a former Secretary General deputy said, I will step down in the moment Russia will be accepted to the Council of Europe. Council of Europe was accepted, he stepped down. He's now Professor for Human Rights in a Canadian university. Mr. Schröder signed a special contract with the same Russia, which kind of doesn't do much to reveal the reasons behind the murder on Mrs. Politovskaya, in this big economic conglomeration. And then we have dictatorship, semi-dictatorship, economic power games of the worst. I'm not talking about China. So what we are dealing with is the permanent existence of political threat and how we react to that. And in that situation, you provide us with a laboratory which enlightens us because you allow yourself and us also to laugh about it in a Homeric, epic way. You tell stories, and that allows us to Homeric laughter. At the same time, it's pure dramatic presence. Before the company reply, could I just add, what you say, Gottfried, seems to be a testament to the work because it becomes a metaphor for something larger than itself, like all political theatre. And I was very impressed when you talked about the United States of America. Now, no one would draw a parallel between what happens in the USA but two countries that preserve the death penalty. You know, there are situations. When you performed in Leeds, being Harold Pinter, and you did Mountain Language, if you remember, you talked about the way language was suppressed in your country, and Harold Pinter stood up and said, but it's suppressed too where we live, you know. So in other words, like all good political theatre, the work you do seems to me to provide, as I say, a metaphor for the situation beyond yourselves. Is that your intention? You're not only speaking about your country, you're speaking about oppression and tyranny and denial of individual freedoms anywhere in the world. Is that right? Absolutely, it's right. But first of all, we speak about ourselves. And then it becomes closer to all people where we go, because each country has different problems. And you should see the French people right before, when we performed in France, right before the second round of French presidential elections, when Nikolai was screaming, I am free, during his performance Generation Jeans, you should see the French people. Only in Belarus they scream like this. So the French people were screaming like crazy. So it's absolutely close to different societies. And when we met with Harold Pinter in Leeds, he told us that there is a dictatorship in UK. Of course, we agree that there is a dictatorship everywhere because the power, it's authority. But the only difference between dictatorship in UK and Belarus, that Belarusian playwrights cannot be produced in Belarusian theaters because they say openly what they think. And thanks God, Harold Pinter's plays could be produced in UK, and he received the Nobel Prize. This is the only difference. I like your irony. Anyone on the panel want to come back with a question? Yes. Ce que je trouve très frappant dans le travail du théâtre libre, c'est que c'est pour moi une redéfinition de l'humain et de l'humanité. Si vous voyez le spectacle d'hier soir, la deuxième partie qui est consacrée à ces gens qui n'existent pas, dont on dit qu'ils n'existent pas, c'est véritablement la redéfinition d'une humanité. Et c'est pour ça que ça dépasse bien évidemment les frontières de la Biélorussie. C'est la redéfinition d'une communauté humaine, d'une communauté à venir. Et quelle définition peut-on donner
à cette humanité. Et puis dans la démarche aussi, où maintenant je sais qu'ils s'engagent, c'est-à-dire plus forcément monter une pièce d'un dramaturge, mais eux-mêmes écrire leur propre histoire, ils prennent cette voie qui dit que l'auteur prend une parole collective et non plus l'inverse, non plus le collectif qui prend la parole d'un auteur. Et ça, je trouve que c'est une voie de travail que nous devrions méditer et suivre. Voilà. Mais je trouve que le plus important pour moi, c'est cette idée de la communauté à venir qui se dessine par rapport à cette humanité qui n'existe pas et quoi de plus subversif aujourd'hui où on a érigé le concept de camp en mode de gouvernement et où l'état naturel est l'état d'exception, comme dit Agamben. Quoi de plus subversif que cette définition de cette nouvelle humanité? The first thing they did was to strip them down to their most elementary psychological situation, which is to try to understand their individual fear and their individual joy. So in between those sort of extreme. И мы начали с того, что мы объявили конкурс малых форм драматургических на тему детства. Пришло что-то около 50 пьес. Мы их почитали, как-то что-то понравилось, что-то не понравилось, и мы их откинули. Потом мы начали собирать документальный материал просто из блогов, из каких-то чатов на эту тему. Все это почитали и тоже выкинули. Володя начинал репетировать несколько раз, причем в разных странах мы начинали это делать. И все время материал уходил. И вдруг выяснилась любопытная вещь. У каждого актера в своей жизни была такая история, от которой волосы становятся дыбом в детстве. И которой нужно поговорить и о других. Другие, естественно, это люди, которые отторгнуты обществом. Очень тяжело, например, вам, наверное, будет понять, что такое темнокожий белорус-гей. Это значит, что прессинг идет не просто сверху, а он идет со всех сторон. То есть это невыживаемо. Ты можешь быть только в состоянии биомассы, да, чтобы это вынести. И третья часть — это как бы о стране. А уже технология — это Володя. Да, на самом деле сложнее всего, как ни странно, давалась первая часть «Легенды детства». Поскольку тут мы все говорим о свободе, то хотелось изначально освободиться от неких своих страхов и своих тяжелых ситуаций в детстве. И то, что вы вчера видели, особенно первая часть, мы ее достаточно долго формулировали. Потому что она не предназначена для развлечения, это скорее такая терапия. Допустим, как актеру рассказать о сыне, который с ножами, с бритвами и так далее. И еле, так сказать, он остался жив. Точно так же, если вы смотрели вчера этот спектакль, была ситуация с актрисой, которая изображала женщину, которая спивается. Она реально получила по уху от мужа этой женщины и так далее. То есть актеры погрузились в некую другую среду, и, на мой взгляд, это очень важно. То есть примерили этих людей и отчасти стали. Да? И это как раз говорит о неком гуманизме театра. Да? Для театра как бы все темы доступны. Любой человек является поводом для исследования. Ну, а третья часть, как ни странно, она была сложнее всего. Ее было найти... определиться с информацией, с этими цифрами. At one of the first master classes, we conduct a parallel education for playwrights and for theater critics, underground too. And it was like 3 years ago, and we calculated 16 taboo zones in Belarus. You cannot talk on any topics. If you pick one, you would understand this is taboo zone. That's why we decided to include all the main taboo topics to this performance. Obviously, testimony
and fact is crucial. And from what you say, part of your mission is to spread information in a country where information is suppressed. Nikolai, you referred ironically a little while back to Shakespeare and Chekhov. I mean, can I put this? If the situation were totally transformed in your country, and democracy and liberty prevailed, etc., I mean, would you embrace the idea of doing Shakespeare and Chekhov, the classics, or would that be a retreat for you? Нет. Знаете, смешно там спросить у театрального деятеля, скажи, а Чехов хороший автор? Да, мы учились на Чехове, да, мы учились на Шекспире, естественно, и более того, там чуть ли не наизусть знаем все их пьесы, но мы не понимаем смысла возвращения. Огромное количество новых текстов, огромное количество прекрасных авторов, огромное количество современной, очень интересной драматургии и перманентное переосмысление одного и того же текста. Да? Самая абсурдная ситуация была в Москве, когда там в один из сезонов шло 18 чаек и 36 вишневых садов. Это нереально просто. То есть смысл. Вы еще не знаете, о чем вишневый сад? Я могу рассказать, если кто-то еще не знает. Но я не понимаю, что нового режиссер может предложить, как он еще готов переосмыслить этот текст. То есть в чем там уже искать? Уже искать нечего, все сказано. И при этом огромное количество режиссеров, которые просто говорят, я не буду ставить современную драматургию. Это очень слабая драматургия. Поэтому я ставлю классику. Подождите, откуда возьмется новая драматургия? Откуда возьмутся новые классики? Или мы уже в принципе исчерпали тематику, все изменилось, мир изменился. То, что происходит сейчас с миром, Чехов даже предвидеть не мог. Если бы он получил смс-ку от Шекспира, то это было бы, конечно, для него шок. Или если бы он узнал, что можно коммуницировать с такой скоростью, что можно, в принципе, находиться в информационном поле, одновременно там общаясь с миллионом стран, нереально было бы. Он бы понял, что нужно сейчас уже о чем-то думать другом. Они были новаторами тогда. И этих новаторов ставили как новаторов, но не как классику. Сейчас еще есть новаторы. Вот давайте говорить об этих людях. Ну и потом мы достаточно амбициозны и считаем, что мы можем создать продукт не хуже Чехова, да? Так зачем ставить его и тратить силы на это, да? Лучше создавать что-то новое. Но на самом деле даже документальный период, вот, допустим, целый сезон мы сейчас работали на документальном материале, это ведь тоже как поиск сюжетов и историй для будущих спектаклей, да, для будущих пьес. Это очень важно, анализировать реальность. В конце концов, пьесы же брались у того же Чехова из реальных историй, да, и в свое время Чехов был, почти как Марк Равенхилл сейчас, допустим, да, то есть это была абсолютная новая драма, которая перечеркивала все, что было до этого. Вот. Так что, на самом деле, связь между нами и Чеховым очевидна, да. Но ставить мы его не будем. There is an expression, I believe all of you know, the best playwright is a dead playwright. So we really want to break down this stereotype. Thank you. I don't know whether this could be technically possible. I would welcome questions, unless anyone on the panel has another question, we'll come back to the panel. But would anyone in the audience like to ask a question? Given that we only seem to have one microphone amongst 400 people, this may be difficult. But is there a microphone that can be sent to the audience? Yes? Good, thank you. So lady at the back first, and then Ivan, yes. Is that on? Yeah. I would just like to ask, reflecting what was just said about looking back at old playwrights, about directing Shakespeare and Chekhov and how this has been done so many ways and everything has been said. To what extent does actual beauty of language matter to you? I mean, if one's talking about Shakespeare or Chekhov,
there is obviously a huge issue in there about the beauty of the language itself. How much does that matter to you, beautiful language narrative in your work? Who would like to answer? Ну, во времена Чехова вам бы сказали, что это очень некрасивый язык, на самом деле. Да? Это была невнятная совершенно речь и так далее, невнятная композиция для театра. И первая постановка, если я не ошибаюсь, «Чайки», это была абсолютно провальная в Москве. И Чехов сбежал тогда в Ялту или куда-то, короче, подлечиться немножко. На самом деле, вчера я очень переживал за вторую часть, потому что, на мой взгляд, с вербальной точки зрения, это абсолютные шедевры, то, что они собрали. И я, к сожалению, не могу оценить, насколько был точен перевод и насколько он вообще возможен. Да? Потому что эти люди, то есть они не разговаривают, это чистая поэзия абсолютно. И для нас это, конечно, важно. Конечно, мы и занимаемся как бы современным языком. У нас нет гордыни, мы его не отрицаем, как отрицают многие официальные театры. Поэтому зачастую тексты содержат ненормативную лексику или так далее. Да? Ну, замечательно сказал Иосиф Бродский, еще один нобелевский лауреат. Он сказал, язык — это вместилище времени. И через язык мы пытаемся проанализировать время. Больше скажу. Я драматург вообще. И у меня нет пьес, которые были бы написаны, например, там, меньше, чем за полгода. То есть лингвистически, то есть это очень кропотливая и очень точная работа. Это работа со словом у нас, это в общем-то, наверное, стоит на первом месте, да? Потому что точность и стилистическая, и фонетическая — это то, чем мы занимаемся. И вот те тексты, которые были вчера, и которые в поколении Джинс, и даже в тексты Пинтера прорабатывались с учетом всех этих нюансов. И это очень долгая и кропотливая работа. Thank you very much. Question at the front. Can we have the microphone here? Thank you. I think that during these days we have a very important information, and I'm very thankful that you are here, and it's a good new fact of our experience. Excuse me, I must tell something about my experience, that it's the right to tell some critical in front of our colleagues. We in Yugoslavia and Serbia had a big skill of survival. Beginning during the occupation, I was very happy as a boy that I saw the theater. But when the communism came, some of the actors was killed. Now they are rehabilitated. Then came the new period of socialist realism, and we struggled for the freedom. The best struggle was also by the satirical plays and some satiricals, but the biggest battle was with the weight of Godot, and we won. And during the Milosevic dictatorship, it's born. I was the first in my theater to put on the stage Biljana Srbljanović, and she is on a high level, and she got the prize of the new reality. So it sounds perhaps not friendly to tell this to you. So my question is that whether we have to wait the new Chekhovs or to be aware that the theater are dealing not only with the biographies of the people, but that the human being is much more complete and complicated, as in Chekhov.
and not like in some satirical plays. Like it's complicated, like by Pinter or Stoppard and so on, which you treated. So therefore, I have some questions which can sound to you a little unfriendly. So я буду сказать это на русском языке. Вы почти все ваши пьесы были монологи. Я почитаю очень, но это способ всегда, или у вас есть пьесы, которые так больше, чем монологи. Потом, как вы получили визу, если вас вообще читают так почти врагами режима? Третий вопрос, но это бы лучше ответил сам Пинтер. Пинтер, который был для Милошевича, из-за чего он это прогресс, он сейчас не для Лукашенко, а для вас. Я очень радуюсь у него, но не узнал, из-за чего он так. Все те, которые были важные люди для Милошевича, они вообще не помогли искусству, такое грандиозное искусство, как в своем драматургии Пинтер. Мы, на самом деле, не любим дружелюбные вопросы, поэтому мы любим как бы дискуссию. То, что вы видели, это работа последних 2 лет. У нас были очень разные спектакли. У нас был «Психоз 448» Сары Кейн, у нас была российский автор Наталья Мошина «Техника дыхания в безвоздушном пространстве». У нас были белорусские авторы там, под общей шапкой, как бы «Мы Белливуд». По сути, у нас только 2 спектакля, где есть монологи. И причем один спектакль вышел из другого. «Поколение джинс» — это был единственный монолог. И это как бы монолог моей жизни. То есть я там тоже ничего не придумал. Да? Логически каждый театр хочет попробовать, чтобы их актеры сыграли монолог. Да? И мы как бы попробовали. И, на мой взгляд, попробовали удачно. Поэтому это скорее было исключение, но такое методологическое исключение из правил. Второй вопрос. Визы. У нас есть 2 истории на эту тему. Одна, как мы выезжаем, а вторая, как мы въезжаем. Если вы думаете, что въехать в Евросоюз нам легче, чем уехать из Беларуси, то вы ошибаетесь. Получить визу, шенгенскую визу сейчас почти невозможно. Мы изолированы, с одной стороны над этим работает диктатура, а с другой над этим работает Евросоюз. При этом преступность среди белорусов, выехавших в Евросоюз, самая минимальная из всех стран, не входящих в Евросоюз. Но более того, это и для нас проблема. Потому что как только мы с этим сталкиваемся, как только мы попросим дать нам, допустим, годовую визу, потому что мы не можем оформлять все время визы, много поездок, нам говорят... Мы не можем оформлять визы, потому что наш паспорт 3 месяца... Да, во-первых, паспорт, чтобы получить паспорт, надо месяц подождать. Новый паспорт. И как только ты в году получил 10 виз или там 5 виз, твой паспорт заканчивается. Это такой механизм сдерживания потока белорусов за границу. Внутренний. Внешний, я говорю, получить визу в Евросоюз очень сложно. Это проблема, которую мы поднимаем везде и будем поднимать и дальше. И это разговор, конечно, не с вами, а скорее с чиновниками Евросоюза. То, что касается вопроса, почему мы выезжаем, и нам, насколько я поняла, вы задавали вопрос о том, что почему мы уезжаем, как власти нам дают выезжать. В 2006 году, когда у нас были президентские выборы, у нас была встреча с представителями одного Министерства иностранных дел одного из государств Европейского Союза.
И когда я задала вопрос на тему, скажите, будут ли какие-то санкции, потому что будут проведены массовые фальсификации, будут массовые аресты, мне было отвечено, если будут убиты на улицах, тогда будут введены санкции. То есть я понимаю, то есть как бы очень много журналистов нам задают тоже этот вопрос, что, в общем-то, все бы хотели видеть нас или в тюрьме, или убитыми. Это тогда бы все гордились, что нам дали приз, и да, была совместная конференция. Нужно понимать одну очень простую вещь. У нас нет деятельности внутри страны. Власти сделали все для того, чтобы люди... Это называется тихие репрессии. Люди уволены с работы, они отчислены из университетов, у них нет возможности кормить своих детей, и они их кормят только за счет того, что их супруги работают.